Our vision is to create abundance and a million smiles in the lives of our people and stakeholders under the ambitious project Mission Asia 2.0. Values and culture not only defines an individual but also defines an organization. There are certain non-negotiable values which we follow in Navio, and that's been a hallmark for us. Be it the onboarding of a new member into the Navio family or addressing team-wide morning sessions and town hall, Hold the doors! Navio has crafted a differentiation in our conduct. Employee of the Month, awards and recognition has been part of our culture. Celebrations, whether it is coming together for any festival or on achieving milestones, has been an integral part of Navio. Namaskaram Navians. When I pray for India, for the world and well-being of whole citizens in the world. Everyone should live happily, enough food should be there for them. That is my prayer. Along with that, I pray for Navio and Navians and close my eyes and visualize seeing thousands of officers, lakhs of employees working for Navio India, nooks and corners of India. If we can achieve that dream together as a team, we will achieve 15,000 crores. We will achieve the goal of employing 1 lakh, 3 lakh, 5 lakh people in Navio India. That is my dream, our dream, your dream, Navio's dream. Giving it back to society and contributing for a larger cause has been part of Navio's campaign. This is reflected in our various corporate social responsibilities like supporting education for children, sponsoring dialysis machine for charitable institutions like Alpha Palliative Care. Beyond this, there are various voluntary initiatives like providing food to the laborers at camp, conducting regular blood donation camps, and supporting the needy in financial distress. This shall continue to be our firm endeavor to have core focus on such CSR activities like how we focus in our business. We are extremely delighted that our staffs are also involved in various CSR activities at their personal level while they continue to support our company as well. Branding is something we have given due importance and have sponsored many events, both in India and Dubai. Senior corporate level, Veterans Premier League and cricket tournaments. And actively we are participating in Amtoy cricket tournament as well. And we are also sponsoring a football team in Kerala, which is called Navio FC Football Club. And there is a cricket team we have sponsored in Dubai, which is Navio Legends Cricket Club. We wish all Navians and their families the best in their lives and an amazing journey with Navio. Tricks out your sleeves just to put on a show. You got the motivation, the dedication, just go with the flow. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh.
15 pounds of red hair, green eyes, 8 4 baby face.
ഹലോ ചെക്ക് ഹലോ So, a pleasant afternoon here as we roll in for the finals of this 10th edition of the Nawaz Nisar Memorial Trophy Tournament for the Blind. Some exceptional matches that we had today, the first semi-final and the close one in the second one. The B1 player getting the Battalions home. It was a heartbreaking defeat for the Lions. They almost had the game in their grasp and lost it in the end. That is what cricket is all about. You have to just deal with the ebbs and flows, isn't it? But now we are in the final. The Battalions winning the toss and electing to field first, putting the strikers to bat. There was an expensive second over. After two, it was at 44. Now, after the end of the third over, it's 57 without loss. The two openers have put on a good partnership in the first semi-final for the same team, both Jinish and Shailaj. Doing the same here again. Another good strike. Once more will be cut off by the fielder in the deep. I've observed that the straight area is usually where the batter would target when they face especially the fast bowlers. Going straight was a bit of a success in the previous game, but then if you are adaptable, you could pretty much score everywhere in this ground. It's not slow by any mean. A single more to the total. Shailaj on strike and connected that one. Will look for a single. Ismail B1, who actually won the game in the semi-final. He's tasked with bowling this over. That is a loud appeal. A wide is being given and an extra run taken. So that is 2 on the board. The Nawaz Nizar Trophy completing a decade of its history, and in the last decade, a lot of
things have happened. The systems were changed, the innovations, and the system that has been introduced, the academy system, finding new talents, the overall face of the tournament has been changed. The perspective, the standards, high standards have been set by the CABK in the last decade in the field of blind cricket. And here we are in the final of the ever great Nawaz Nisar Trophy, and fittingly the Greenfield International Stadium, and that's a good shot. And a boundary! A much needed one. They've been cruising along so far, and now they need to continue the momentum. They cannot have the Battalions take over the momentum that they were getting. Excellent stuff from the strikers so far. Shailaj is in good nick today, it looks like. I had a chat with Shailaj after the first game. He said, whenever there's a crunch moment, I count myself to be out there to observe it, and that is what great players do. And that is exactly Shailaj is doing. A loud appeal, but nothing from the umpire. After the end of the fourth over, it's 69 without loss. Sensational scoring. This is from the strikers. Excellent scoring. 70 almost. 69. Jinesh 40 of 18. Shailaj just giving him company. 19 of 10. He's also scoring at almost 190 and over. 190. Strike rate. This is brilliant stuff from both the openers for the strikers. Anandu comes into bowl the next over for the Battalions. Another B1 bowler. The B1s will have to bowl 6 overs in the quarter. It's actually a 10 over game. So in the 10 over, B1 will have to bowl 4 overs in this allotted 10 overs. That is been given as a wide. Those who are watching on YouTube, you can be a part of this as well. Share the video, get the likes, comment on the videos, share your viewpoints with others, and be with us. The more shares and more support it will be as the striker scores another boundary. Boundaries are raining all over the place here in the Greenfield International Stadium. And the Battalions are finding no way to stop it. They need to get a plumber. Someone has broken the taps and the runs are flowing. That's been given as a no ball. And a boundary. A boundary, and it's been given as a no ball. It's going from bad to worse for the Battalions and Anandu. Oh, this is excellent stuff from the strikers. They go like this, they will probably get to 170 in 10. There's no doubt that the Battalions need wickets here, or else they will be looking down the barrel in a bit. It's just a one-way traffic so far. Another big strike, but will be cut off in the deep. No, that's another boundary. Hat-trick of 4s here for the strikers, and the two openers are in such a good mood to continue the momentum for the strikers. It's balle balle, and the striker fans and the supporters, the teams,
just welcoming the boundaries with elation and thunderous applause. Such a partnership this is turning out to be. They have to break this partnership, or it's just a sad journey home for the battalion if they don't do it. And it's a galore of force. And Anandu is feeling the pressure. A wide. A loud direction is being given by the wicketkeeper. Another wide from Anandu. Spraying all over the place right now. And the battalion's just clueless at this point. And a no ball. It's just freebies at the moment. More freebies, and the strikers are just balle. Just welcoming everything that is being thrown at their way. And that's a boundary. So it's either a wide or a no ball, or if it gets into the arc, it's going out of the park. But this was a 4, not a 6, but still. It was traveling through the park, not over the park. It's raining boundaries. 90 on the board right now. 90 is on the board. The battalions is being met with. Wicketkeeper giving him the direction. Another big hit, it looks like. Oh, will be cut off. Anticlimactic. Just a single to finish this over. A big over. 91 coming from 5 overs. .22 coming off that last over. The strikers are just striking, living up to their name. And the battalions have been pushed back onto the wall. They definitely need a few wickets here. Anyone with a bit of sense would definitely agree with that. They need not just 1 but 3 or 4 wickets at this point. With the rate that these two are just galloping along, they definitely need a few wickets. Ashif comes to ball from Nilambur. B2 bowler for the battalions. Can he stop the flow of runs? Can he put an end to this onslaught by the strikers? We'll just see. I think the momentum is now greatly with the strikers. Another no ball. What is going on out there for the battalions? It's already a bad situation. They're making it worse by bowling extras. And Ashif is feeling the pressure as well. And finally we have a dot ball. When was the last time we had one? I don't remember definitely. Will we get like 150, 170? That would be a huge score. They can definitely, wow, that was another great stroke. It's
Good effort in the deep. Managed to keep it within the ropes. Couple of runs. This is the benefit of having two rocketing openers, isn't it? The one or the other. You just get the other guy on off strike, and another no ball. It's no balls after no balls from the Battalions. Ashif continues. And a great strike. I don't think he got a lot of power on it. Oh, that's a boundary. He didn't manage to cut it off the fielder in the deep. And the ball just says bye-bye and crosses the ropes. Crosses the fence for 4. So the runs keeps coming no matter what kind of bowling change they introduce. The Battalions are being battered for 4s and 6s here. We haven't had a single 6, did we? We need one. Loud appeal. Loud appeal. Completely out of desperation, this. No, says the umpire. You're not getting any freebies from me, says the umpire, even though they were bowling a lot of no balls. That's been struck well. Another boundary for the strikers. The team 100 has been scored even before the 6th over is over. 103 right now for the strikers without loss. And another one. Oh, just managed to get his hands on it. Managed to keep it to just 2 runs. 105 on the board. We're just in the 6th over. This is a demolition act from the strikers. Destruction at its best. This is how you completely suck off the energy from the opposition. Come and just go at it with all force. This is how I remember the innings from Jaiswal against Kolkata Knight Riders. Just took the ooms out of the opposition. Just took any energy that they had and thrown it away completely. That's exactly what the strikers are doing right now. It's the same thing that's happening here. And Anwar is the new bowler for the Battalion. Sadakatul Anwar have played a good innings with the bat in previous games. Definitely need to do a great job with the ball. We have to break the partnership. It's as easy as that. But it's easy saying from the commentary box, but it's tough job when the batters are just coming after you. And starts with the dot. Good sign for the Battalions. Sadakatul Anwar continues. Another great shot. This is a brilliant effort from Ashif from fine leg. That is the kind of things that would lift the spirits. They've been down and beaten. And these efforts would cheer them up. And Sadakatul Anwar so far doing great. Can he break the partnership? That is what they will be looking at as he continues. And a wide. Just as I said it, a wide. Jinesh is on 69. Already got a 50. We haven't even noticed that. It came in blazing quick time. Loud appeal. A leg bye is being given.
Stays on 69. Shailaj was enjoying this onslaught from Jinesh on the other side. It's always a great sight, isn't it, if you're off striker. Best seat in the house. Just enjoy and relish the batting. Marvelous, audacious stroke that the captain is playing from the other side. This is great stuff from Sadakatul Anwar. Another dot. Just 5 runs coming off this over from Anwar so far. When the other bowlers got carved all over the place. That was a beamer. I think I put the markers on him. Bowled a no ball. I think he got slipped out of his hands. Completely lost control over it. That's been played well. Through the mid-wicket region. And a single taken. That's a good over. Only 7 coming off it. 1-1-2 for no loss. Three more overs remaining in this final. If they go at 13 and over, they could get to 151. They will be definitely eyeing 150 here, considering the way they've gone at it. 10 wickets still in hands. They can take a few risks at this point. Ismail for his second. Shailaj to face Ismail. Three more. Will they be targeting 150? I think they will. So for the watchers, we have a question. Which team has the best B1 batting lineup? That's an interesting question. Which team out of these two, strikers or battalion, have the better batting lineup from a B1's perspective? A better B1 batting lineup? That is an interesting question. Ismail and all of those players who actually won the game against the Lions in the previous game? Or is it going to be the strikers? You can comment on the YouTube live stream. And who it's going to be. I think it will be... It's a hardcore. It's a 50-50. I think it's the battalions. The crucial moment, Ismail came up. But I'm not influencing the vote. Let's see who gets the more votes. Keep in mind, we're not talking about the entire batting lineup. Just B1 into consideration. Strikers or the battalions. You can comment. You can get your friends to comment. Share the videos. Get more views. Get your team to the winning position with the poll. Most of it was absorbed by the ground, the hit. Not really getting it. Just single. Ismail continuing on with the handiwork that is being done by Anwar. Continuing with the momentum to
control over. Quite over. That is being played well and played enough. And beat the fielder for 4. That was a reverse sweep for 4. And he is now unleashing all his shots. And he is eyeing a century here, the captain. His companion from the Rainbow Stars also scored 100 in the previous game, so he's saying I can do it too. Munna scored 100 in the previous game. Jinesh is like I can do it too. Both plays for Kerala. Both has a good camaraderie between them. I've been playing with them as well in the same franchise for quite a while. Another single. He also had a great innings in the first game as well, with the ball, with the bat as well. Having a field day here in the Greenfield Stadium, Jinesh. The skipper definitely playing the captain's role here for the strikers. Ismail to ball his last ball of this over. He will have to reload that one. They also scampered through for a extra. So that's 2 wides. There is a bit of an injury concern out there. The wicketkeeper is definitely struggling. Looks like it's a muscle cramp. Yeah, that is what we have. The update. The wicketkeeper is having muscle cramps, and understandably, he was playing the previous game. Definitely would feel the heat, moving a lot behind the wicket. It's Rashid, I think. Also batted a bit with Simon Sujit. We call him Simon. So the wicket keeper in the middle getting some treatment. Definitely painful muscle cramps, but he's being attended to. An excellent start. This from excellent innings. This from the strikers. From the word go, they've been attacking. The second over put the beginning to the onslaught. The first over 14, the second over 26, and there onwards it was a carnage from these two. And the skipper getting ever so close to the glorious 100. One more ball to go in this Ismail over. Wicketkeeper getting a bit of attention from the medical team, and hence the delay. I think he's good to go.
So the wicketkeeper has been changed. Rashid not being able to continue with the cramps on, and understandably so. Risky times, had to do a lot of work. Played in the previous game. I think he wicket kept throughout the entire innings last game as well. So yeah, definitely something that they had to look at, and I hope it will be all right to bat in the second innings. Ashif replaces him as the wicketkeeper. One more ball to go in this Ismail over. 124 on the board, one ball to go in the eighth. Jinesh will be the man on strike. Will this halt in play break their momentum? That can happen. We see that all the time when there is a strategic break or a drinks interval. The batters losing their concentration and losing their poles too. Will it be just like that for the strikers? The battalions would definitely hope for it. Definitely not the strikers. Ashif giving the direction to Ismail. A dot ball to finish the eighth. It's 124 without loss. So they're continuing with their B1 bowlers. Jeevan Raj. Jeevan Raj gets the ball. Jeevan Raj bowling to Shailaj. And starts with a wide. So the extras keep coming for the battalions. Not a good sign. Another wide. Umpires just, I think, having an exercise moment. A bit of a stretch. Hot afternoon, so definitely need to stretch out a little bit. And the bowlers are helping the cause. Hat-trick of wides, this from Jeevan Raj. Feeling the pressure. Giving the direction, the wicketkeeper. 4 wides, consecutive. One's from Jeevan Raj. That's a bum ball. It's all happening.
And that's a bowling change. Jeevan Raj is being taken off. And Anandu replaces Jeevan Raj. Ashif giving the directions. And he too starts with a wide. 5 wides consecutively. Umpires are, I think, enjoying the stretching. They can just keep their hands raised. Finally, a good ball. Just before the ropes, the fielder managed to get his hands on it. Couple of runs to the total. Anandu to continue. Loud appeal. Not out, says the umpire. It was an attempt of stumping, but it was a wide given. Through the offside. Ashif again trying his best to give the direction. Connected that one well. And the ball wins the race. The ball wins the race and it's a boundary. Through the point region for another magnificent strike. And the strikers are just continuing the momentum. Now Shailaj also coming into the party. Jinish on the other side is already on 4th gear, 5th gear, 6th gear. If there is ever a top gear, that is what Jinish is at. Shailaj gets off strike. Can Jinish get 100 here tonight? Today, evening, afternoon game. Ashif giving the direction. This over is a long one. And Janish, just the fielder managed to get the ball right inside the fence. It was traveling. They will come back for a couple. Eight more balls left. Janish is on 76. This over is taking an eternity to continue. That is another wide to complete. 2 more balls left in this over still. A dot ball. 7 more deliveries. Dinesh is on 76. I don't think he will get the 100, but he definitely had it inside. Could still get one. That has been well struck. And a single. He will keep the strike. Moves on to 77. They will actually come back for a couple. So he moves on to 78. 142 without loss. So they will be eyeing more than 150 here. 8 behind 150. They will definitely look for 155 here at least. It's Shailaj on strike. Jinish were doing the bulk of the scoring. As Anwar comes into bowl, the final over.
tried to sweep it, but didn't get the connection and will be given as a bye. Moves on to 143. And Jinish is on strike. Need 22 from 5 for his 100. And that is a run out on the bowler's end. Shailaj trying to be cute there by getting out of the crease, but Anwar, Sadakatul Anwar, saying, well, mate, you gotta be inside the crease, or else you are heading towards the dugout, and Shailaj will have to make the long walk. I mean, there is different viewpoints, but I think that is the right thing to do. As a batter, you have to be in the crease. You don't get outside the crease. That is easy as that. I don't know what is the qualms with the all the criticism and the disagree. I don't get it. If you're a non-striker, stay within the crease. So I don't see anything wrong with that. Even though there is a mixed view on it. We have seen Ajmal do that in the league matches, but I think that should be promoted because if a bowler goes outside the crease, that's a no ball. So if a non-striker gets out of his crease, well, you're going out, mate. So that's a run out. And as a bowler, I would say, well, fully in agreement. I've actually heard Graham Swan in the commentary before, really being annoyed by this rule, but I really don't get it. Another big strike. Will not have the legs to go all the way. We'll look for a couple. 2 runs taken. 4 balls left. Another great connection from the batter. Another couple. Still, Anwar is doing a great job with the ball. It was a really bad day for the Battalions, but Anwar is proving his talents. Another attempt of hitting the big one. Straight to the fielder. Thrown it back to play. Another couple. Hat-trick of 2s. I think they will be happy as long as the big ones are not scored. That was a horrible mistake from the fielding side, though. Both the batters were at one end of the play, and the wicket keeper's end where the ball was thrown. These kind of things are the ones that they have to avoid. You know, if they were to throw that ball on the bowler's end, it would have been a wicket, a run out, because both the batters ended up in the same place, same end. And it was just in the circle too. So a mix-up that didn't go wrong for the strikers. Anwar continues, and it will be straight to the fielder. Single, looks like. Oh, coming back for a second. 2 more runs. So a string of couple of runs. 2. And crosses the 150 mark, the strikers. 151 for 1.
the only wicket. ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന വേളയിൽ ചിലർ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്നോ? അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്ലൂ സോച്ചിൽ. ഇനി കയ്യിലൊതുക്കൂ ഓരോ അവസരവും, വിജയിക്കൂ ഓരോ തവണയും. വെറും ചിന്ത പോരാ, വേണം ബ്ലൂ സോച്ച്. മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടപ്പോൾ. कुछ लोग जिनकी जिंदगी जब अटक जाती है वो राह बदलकर आगे निकल जाते हैं. पूछो कैसे? क्योंकि वो करते हैं ब्लू सोच. अब पकड़ो हर एक मौका, जीतो हर एक बार. डोंट जस्ट सोच, करो ब्लू सोच. मुथूट फिनकॉर्प, जब जिंदगी बदलनी हो. Navio Shipping, a brand to reckon with, has emerged as one of the leading shipping and logistics companies and the choice of customers. The seed was sown in the year 2014 at Dubai by 4 professionals and friends from the trade. Follow Navio, and that's been a hallmark for us. Be it the onboarding of a new member into the Navio family or addressing team-wide morning sessions and town hall. Hold the doors!
Navio has crafted a differentiation in our conduct. Employee of the Month, awards and recognition has been part of our culture. Celebrations, whether just coming together for any festival or on achieving milestones, has been an integral part of Navio. Namaskaram Navians. When I pray for India, for the world and well-being of whole citizens in the world. Everyone should live happily, enough food should be there for them. That is my prayer. Along with that, I pray for Navio and Navians and close my eyes and visualize seeing thousands of officers, lakhs of employees working for Navio India, nooks and corners of India. If we can achieve that dream together as a team, we will achieve 15,000 crores. We will achieve the goal of employing 1 lakh, 3 lakh, 5 lakh people in Navy India. That is my dream, our dream, your dream, Navy's dream. Giving it back to society and contributing for a larger cause has been part of Navy's campaign. This is reflected in our various corporate social responsibilities like supporting education for children, sponsoring dialysis machine for charitable institutions like Alpha Palliative Care. Beyond this, there are various voluntary initiatives like providing food to the laborers at camp, conducting regular blood donation camps and supporting the needy in financial distress. This shall continue to be our firm endeavor to have core focus on such CSR activities like how we focus in our business. We are extremely delighted that our staffs are also involved in various CSR activities at their personal level while they continue to support our company as well. Branding is something we have given due importance and have sponsored many events, both in India and Dubai. Senior corporate level, Veterans Premier League. The strikers are setting their field. The battalion batters marching their way into the middle. As we get set for the chase, 152 the target for the battalion batters. 10 wickets is what the strikers are looking for. It's all set for a thrilling final session in this great final in the Greenfield Stadium. So there is a change in the opening. Definitely the batting lineup is being shuffled a little bit. Rashid is now coming out with Sujit. That shows us that the cramps weren't that serious. The running might help with the run flow, the blood flow. The captain is out in the middle, chasing 152. They need a good start here. 4 overs of B1 bowlers. As I said, this is a 10 over final, not a 15 over game. In the 10 overs they need a 152. 15 runs an over is what they need. The strikers captain scored 80 odd runs, 86 from 48 in his batting innings. The battalion's captain will have to do something of similar sort of thing, something of similar value. Shahul Hamid with the ball, and they starts with a boundary. So a good start for the battalions as they begin their innings with a boundary. A good start, a positive start for the battalions, and they need plenty more of these.
There is, it looks like another injury concern out in the middle. This time from the fielding side, trying to attempt a dive. Got injured himself out there in the deep. I was having a word with Jeevan Raj off air. Usually like to have a bit of a banter. He's right beside me, right in the dugout. Looks like the fielder is good to continue on. Good sign for the strikers. Jinish, the captain it was, who got injured. Looks like he's ready to go. Another single taken by the Battalions. 5 from 2. Sujit, who got a brilliant 100 in the last game, was shots all over the place, and it was not a pleasant sight to watch it from the middle. I was in the fielding side, was taking full force. As we get a strong breeze, almost strong enough to pull the water bottle down from the table. Strong wind, so it's a cool. It's a wide from Shahul, so I don't think it will be that hot in the middle. Definitely might have cooled down a little bit. The sun is not out that much. That's been well struck, and single taken. It's also given us a no ball. Overshot the bowling crease, which belongs to the umpire. You'd never overcross that one. Have to keep your foot behind the crease. Another dot. So good comeback from Shahul. I propose that there should be free hits for overshotting the crease. And that's a catch! The strikers are keeping up with the trend that they've been setting. Catches was what won the matches, and they're taking the catches again. This time again, Akshay. He got a catch in the previous game in the semi-finals, and he collects one again. And the Centurion from the last game departs with just 5 runs on his name. To his name. So the strikers are having a good start. They couldn't have asked for a better start. Anandu replaces Sujit. Anish Aravind and Shainan AR are the 2 umpires officiating this final. And it's still Umesh doing the scoring, assisting me just beside me right here. The great man who is making sure that the game is run smoothly. Special thanks goes to them, the umpires and the scorers, Anish and Shainan.
The two umpires, as I said, and Umesh, the scorer. Anandu on strike. Anandu have struck that well. Will be cut off in the deep. That was 2, and that will be multiplied as 4 on the board. So that's equivalent to getting a 4. Equivalent of getting a 4. I was talking about having an important B1 player, and in the last game it was proven. Ismail. 3 from 8, 10 from 3. If you have a B2 or a B3 player, it's not that easy, but if you have a B1 player that can strike, and it will be just all done and dusted in 2 balls. That's a no ball from Shahul Hamid. And that dot ball brings the first over to an end. It's 13 for 1. Shailaj is the new bowler for the Strikers. In the semi-finals, the scorer Umesh tells me that 3 overs of Shailaj only went for 6 runs and a wicket, which included 1 maiden. And actually, he only got 1 run scored to him, scored on his over in 2 overs. Like the last 2 only gave away 1 run. So the remaining 5, I think, came from the first over. That is what you call a dream spell. A single taken. Loud appeal for nothing. Leg by signaled. It's Rashid on strike. Definitely need to play a big innings here, Rashid, who actually had the cramps before. As Sujit is no longer in the crease, Rashid will have to put up his hands and play the big knock. Will have to play a captain's knock here, Rashid. Another loud appeal. Another attempt for a run out, and that's being given. So the second attempt proving to be successful for the Strikers as they catch the batter short of his ground, short of his crease. Akshay with the throw. Oh, he's being a live wire in the field. Akshay took the catch, now accounting for a run out. He's everywhere. And Rashid will have to make the long walk back into the pavilion in the form of a run out. That is not what the battalion wanted. 2 main strikers who played a pivotal role in the previous game against the Lions is now back in the hut.
Anwar is the new man walking out to the middle. Couple more to go in this over. Changing some making some strategic changes to the field, and now that will only be a single. Anwar gets off the mark with that single. He's one of the good player that CABK has unearthed in the last year. Played for the Vikings last year. Played a crucial knock, I think, in the final game that he played. Got 150 odd runs. So he is a destroyer. A loud appeal. Oh, that is a electric throw. Didn't hit the stumps. End of over number 2, 19 for 2. The skipper himself coming into ball for the strikers. Jinesh came. Who got 86 runs from 48 deliveries with the bat. Can he get a couple of wickets or maybe more to cap it out as an all-rounder performance? Starts well. Oh, that has been played well, actually. And it's been hit for a beautiful boundary. Just what the Battalions needed. They need plenty more of these. 15 runs and over was what was required at the beginning of this innings. When you have 15 runs to get, that will go up. I usually say this. Required rate is just like a kid with a candy in his hand. He just runs away and you try to catch him. And if you just miss him, well, the required rate will run away with the candy. Oh, another throw. The Battalions, it looks like, are struggling a little bit. When the strikers batted, it looked like a belter of a surface, but the Battalions are now finding it hard to score boundaries. Only 2 of those coming in so far. And that's been given. The third one is gone for the Battalions in the form of LBW. The umpire raises his finger. That means only one thing. It's the dreaded walk back into the pavilion, as the Battalion find themselves in all sorts of trouble with three wickets lost, as Anandu makes his way back into the pavilion. Hari Krishnan replaces Anandu.
23 runs now, 24 runs now on the board, 3 wickets down. It looks like a one-way traffic. It actually looked like a one-way traffic from the beginning of the very first innings, of very first over. And it's just continuing the same way. Call of a shout of a catch, call for a catch. Single taken. .127 needed from 44. You're almost looking at 18 runs and over. Another single. The strikers will not mind singles. Singles are not going to win them the game. It's the big hits that they need right now. The Battalion struck well, but finds the fielder. We have seen against the Vikings, the strikers were electric in the field. 3 done, 27 for 3. Going at 9 and over, they need 18 and over. Just twice more as what they're scoring right now. Anish, the B1 player, comes into bowl for the strikers. Hari Krishnan and Sadakatulan were the two men out in the middle for the Battalions who will have to bat out of their skin if they were to chase this down. If they are to chase this down. Loud appeal. That's a wide, adding up to the misery. Actually, no. Strikers won't mind extras. Really. The wicketkeeper giving the direction. That is being played well, but will be straight to the fielder. Oh, good throw. Just a single. The fielders are everywhere, and that has been the same case against the Vikings as well in the first semi-final. The striker fielders were everywhere, and it's the same still. They're continuing with the same fashion, and the Battalions are now needing almost 19 runs to get per over. Good strike. And that's a boundary. So a boundary coming in for the Battalions after a long break. From the bat of Vanwa. Oh, that was in the air.
Lands in no man's land. The fielder collects it, throws it back into the play. A single. Another single to the total. Brings Anwar back on strike. Hari Krishnan will have to make sure that he keeps the. Actually, not really. No, when you need almost 19 runs, wide ball. When you need 19 runs and over, you have to get the runs from both end. And from what I've seen in the last game, Hari Krishnan tries to go for the sweep through the leg side, but I don't think he have enough power to play big strokes consistently. But he will have to right now. There is no other way that they're going to win this game. When you need 19, you cannot leave it for one man. You got to play from both end. 4 overs done, 37 for the loss of 3. Still going under 10 and over. Going at 9.1 something and over. 9.25 or something and over. Nitin TS, another B1 bowler. That is being connected well. But again, equally well fielded. Takes a single. Runs are just coming in singles, and the required rate, as I said, is running like a kid who got candies. Who stole a candy, to be honest. It's running away from them. And before you even know it, it'll be a mountain to climb. It's almost at 20. A wide. Definitely the Battalions won't mind it. Another wide. Hat-trick of wides. This from Nitin TS. A bowler change for the strikers. Vishnu Mohan comes in and replaces Nitin TS. Just a single. Singles are not going to help them. I think at this point we can safely rule out that this is only going one way. And it's almost 90% obvious that who's going to win this trophy. But and just as I said that, we have a boundary. A much needed one for the Battalions from the bat of Sadaqatul Anwar.
Crunch from Anwar. And a boundary. So Anwar is just being the lonely ranger in the middle. He's not giving up and playing the strokes. But one man at this point cannot win the game for the Battalions. Hari Krishnan will have to play a part. The required rate, I think, is almost at 22 or 25. I don't even know how much it is. Yeah, probably at 20 or something, the required rate. Another good strike from Anwar. Will be cut off in the deep. Will only be a single. And he keeps strike for the next over. After 5, it's 51 for the loss of 3. They need 101 more to win. "20 runs per over will get them a super over." Well, that is too much to ask for, I think. Anish B1, the bowler. Anish MK is the bowler. Strike. And it's a boundary. The ball wins the race, and Anwar is taking the responsibility on his shoulder. Just before the ropes, the fielder has managed to pull it in. So it won't be a boundary. For a moment, everyone here thought it was a boundary, but not to be. Excellent fielding again from the strikers here. Just inside the ropes. I think it was just inches away from the boundary line. Keeping the standards high, the strikers, they've been exceptional in the field. If there is an award for fielding, the strikers would definitely get it. They deserve it. They've been live wires in the field. They've been all over the place. Another good strike. This time, just a single. Gets Anwar back on strike. Hari Krishnan just toddling along, and this is not good. He needs to hit some lusty blows. This is now just going one way. 20 runs and over needed now. Now will they come back for a couple of runs? Overthrows. No. Two runs it will be. That would mean that Anwar will be on strike. Anwar struck that fine. But the fielder will make sure that it won't go all the way. Restricted them just a single. Hari Krishnan this time not getting the power onto the shot. I've also observed that in the last innings, last game we played against him, Hari Krishnan mainly resorted to his reverse sweep.
and he wasn't really having the power to hit the big ones, and big ones are what they needed. Maybe they could have sent in someone else who could actually score a few boundaries, but I don't know if they even have a power striker. You know, the difference between a power striker and you know, more of a stroke player is that a stroke player usually penetrates the gap, you know, plays based on the field, whereas the power striker would try to come at you, and that is the kind of innings that they need. Not saying that the stroke players are any bad, but you need a lot of boundaries at this point. You need someone to play with a strike rate of about 250 or something. 6 over. 59-4-3. A dot ball. Vishnu Mohan continues his spell. Starts with the dot. And the battalion players are looking for support. They need some support from Hari Krishnan. From the other side, Anwar is doing great. Wide signaled from the umpire. If you're watching this match live on YouTube, share this video and reach more people. Get your friends into watching this great final, which is now going in one direction. The more viewers, the more better it is for blind cricket in general. More awareness that this great form of game exists, and more great awareness. So be a part of this. Share this video with your friends. Spread the words. Put as a status. Get your friends into subscribing on to the channel, and play your part in this historic event. That is being struck well. Will be cut off in the deep. Waiting for the umpire. Yes, it is a 4. So it's a boundary, which they need a lot. Another good strike this is. Akshay again in the field. Oh, that was an unnecessary overthrow from the strikers, which I don't want to see. Which no one wants to see. They've been exceptional in the field. 5 runs to the total with that overthrow conceded. Unnecessary stuff. When you're doing so great in the field, why would you want to do these kind of stuff to give the opposition some kind of hope? You want to take that any possibility that they have out of the equation.
7 done. It's 72 for 3. Another single now. 79 needed. I think it's just becoming a formality at this point. Catches the call. Good fielding in the middle. Another single. 78 now needed. 77 needed from 16. 2.4. Another good strike. Just for a single though. This is going out of the reach of the Battalions at this point, and the Strikers is now looking at a renowned victory here. Just a commanding victory. Gets to the halfway stages of halfway mark in the chase. A wide ball. Struck well this time. Two runs. We are in the 10th edition of the Nawaz Nizar Memorial Trophy Cricket Tournament for the Blind. This is the final. The Strikers in the first innings absolutely owned the stage. Didn't allow the Battalions to come back into the game. And when they scored 151, it was always going to be tough for the Battalions. Eight done, 82 for the loss of 3. Wide to begin the 9th. Just don't bowl extras. I think we all have trains to catch. So just finish this game off. At this point I get I think 35 and over required now. Another dot ball. It's becoming mathematically impossible for the Battalions to
win this unless if there is a B1 player who could hit sixes. Which, yeah. Run out attempt, but didn't succeed with that one. Another singles. The strikers won't mind it. Close this game. Get the trophy. Go home. Relax. You deserved it. Strike. Overthrows have been scored. Was talking to Munas, who is heading out for the selection camp into the Indian team, wishing him all the best of luck in the selection camp. One bright talent that we have in Kerala that we could all be proud of. Munas been playing for a while. He deserves his place in the Indian team. Actually played for the Indian team before, getting a reselection again. And I think we can all wish him good luck. And hopefully he will make it. Nine done, 89 for the loss of 3, and this has become just a formality at this point. It's technically still possible if you have a B1 player, but the possibility of that happening is very less. You need a B1 player that can do the Rinku Singh. Wide. Why bowl these extras? Just close this innings and enjoy the celebration. So the strikers almost got their hands on the trophy. Shailash was in the winning team last year, was the strikers. So the strikers keep their winning streak almost. We just have to do the formalities now. Last year's trophy was also won by the strikers, and Shailaj was a part of it. He was speaking to me about that last year's game, and this year as well, Shailaj is enjoying the same win and with the strikers as well. Oh, that's a wide boundary. Why would you? Why would you do this? Why would you do this when you are in the brink of when you're almost at the winning point, cusp of victory here, and they do this unnecessary stuff. Well played. Four more balls to wrap this innings up, which was a pretty sorry innings from the Battalions. There was a lot of expectation in their key batters, couldn't deliver. Could be a bit of a, drowsiness or something from the previous game. Batted long, batted hard. Allowed appeal for a run out. That's been given a run out. It's all happening for the Battalions out here in the middle, in the Greenfield Stadium. As strikers are 99% in, just needs to complete the formalities and the trophy will be theirs. The trophy will be theirs for the taking.
And Anas is the new batter for the Battalions, just to face the formality. But the strikers were being exceptional so far. They played the league games, defeated the Eagles, lost against Battalion. A revenge that this is for the strikers against the Battalions. They lost this. They lost their league game against the Battalions. And sweet revenge in the finals. And what a resounding, renowned victory. A dominating one here for the strikers. A couple more deliveries left in this innings. As I said, bare formalities here. They are even failing to get some boundaries in the end. It's not going Battalion's way. Just the final delivery then to wrap this up. A loud appeal. They are going for the third and run out. So that tells you the story. It was all domination from the strikers' side, and they complete an astounding victory. A sensational victory here against the Battalions in the final of the 10th edition of the Nawaz Nizar Memorial Trophy Cricket Tournament for the Blind. Won by 47 runs. A commanding victory for the strikers against the Battalions, who won against the strikers in the league stages. The strikers striking at the right time against the Battalion and gets their hands on the trophy. Second time in 2 years, the strikers have managed to get their hands on the trophy. And the man, Shailaj, was in all the 2 occasions. Last year, he was playing for the same franchise along with Farhan and some other names. This year, Shailaj is still in the team under the captaincy of Jinish and have done that, have repeated the same history this time as well. This is for the strikers as they finish this year with the trophy. All celebration out in the middle for the strikers side, and I think they're deserving of this trophy. Brilliant in the field, brilliant with the bat, exceptional stuff all around. In the semi-final, we saw their performance against the Vikings. And cricket tournaments. And actively Navio Shipping, a brand to reckon with, has emerged as one of the leading shipping and logistics companies and the choice of customers. The seed was sown in the year 2014 at Dubai by 4 professionals and friends from the trade.
Be it the onboarding of a new member into the Navio family or addressing team-wide morning sessions and town hall, Navio has crafted a differentiation in our conduct. Employee of the Month, awards and recognition has been part of our culture. Celebrations, whether it is coming together for any festival or on achieving milestones, has been an integral part of Navio. Namaskaram Navians. When I pray for India, for the world and well-being of whole citizens in the world. Everyone should live happily, enough food should be there for them. That is my prayer. Along with that, I pray for Navio and Navians and close my eyes and visualize seeing thousands of officers, lakhs of employees working for Navio India, nooks and corners of India. If we can achieve that dream together as a team, we will achieve 15,000 crores. We will achieve the goal of employing 1 lakh, 3 lakh, 5 lakh people in Navio India. That is my dream, our dream, your dream, Navio's dream. Giving it back to society and contributing for a larger cause has been part of Navio's campaign. This is reflected in our various corporate social responsibilities like supporting education for children, sponsoring dialysis machine for charitable institutions like Alpha Palliative Care. Beyond this, there are various voluntary initiatives like providing food to the laborers at camp, conducting regular blood donation camps and supporting the needy in financial distress. This shall continue to be our firm endeavor to have core focus on such CSR activities like how we focus in our business. We are extremely delighted that our staffs are also involved in various CSR activities at their personal level while they continue to support our company as well. Branding is something we have given due importance and have sponsored many events, both in India and Dubai. Senior corporate level, Veterans Premier League and cricket tournaments. And actively we are participating in Amtoy cricket tournament as well. And we are also sponsoring a football team in Kerala, which is called Navio FC Football Club. And there is a cricket team we have sponsored in Dubai, which is Navio Legends Cricket Club. We wish all Navians and their families the best in their lives and an amazing journey with Navio.
Good evening, Trivandrum. Now we have witnessed one of the exciting All Kerala tournament, and it is the 10th edition, one of the best All Kerala tournament here we have witnessed. നവാസ് നിസാർ ട്രോഫി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മളുടെ കോ-ഫൗണ്ടറും അതുപോലെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള നവാസ് സാറ്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നവാസ് സാർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല. നവാസ് സാറിൻ്റെ സ്മരണികയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൾ കേരള കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതൽ നടത്തുന്നത്. ഈ 10th ഓൾ കേരളയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ കേരള നവാസ് സാറിനെ ഓർക്കുന്നു. നവാസ് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് മൗനപ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം. യെസ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഓൾ കേരള നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 2 മെയിൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ ഓൾ കേരള അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും എല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷം CABK അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ 2 വെന്യൂസിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലീഗ് മാച്ച് നടത്തിയിരുന്നത്. എറണാകുളം ഫിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 6 ടീമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത 4 ടീമിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് സെമി ഫൈനൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെറിമണിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഗസ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണറായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബകേശൻ സാർ. പഞ്ചാബകേശൻ സാർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബകേശൻ സാർ പ്ലീസ്. പഞ്ചാബകേശൻ സാർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ പലരും സാറിനിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. സാർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അതൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സാറിനെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെറിമണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് പലരും നിങ്ങളുടെ ജേഴ്സിയിൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോകാനും അതുപോലെ കേരള ടീമിനെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് അയച്ച് അവരുടെ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ അതിതീവ്രമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള ഷാജി സാറ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാജി സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാറാണ്. പ്രശാന്ത് സാറ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മുത്തൂറ്റിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ CSR ഹെഡായിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാവരും രജനീഷ് ഏട്ടൻ. നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് വൈസൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ഈ കളിയൊക്കെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാൻ നമുക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ അക്ഷീണ പ്രയത്നമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിലമതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ CABയുടെ ഇന്ത്യൻ ബോർഡിൻ്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവോപരി വേൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രജനീഷ് സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് കളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിനോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കളി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. തോമസ് ചേട്ടനുണ്ട്, വിഷ്ണു ചേട്ടനുണ്ട്, അഭിജിത്ത്, അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ 10th എഡിഷൻ ഓൾ കേരള വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി. ഈ 10th എഡിഷൻ 10 കൊല്ലം വന്ന ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. 2012 ആരംഭിച്ച് 2023 നമ്മളിവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ CABK ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക അൺഡൗട്ടഡ്ലി നമ്മുടെ രജനീഷ് സാറിനാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അതുപോലെയുള്ള ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളറിയിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചാബകേശൻ സാറിനും അതൊരു അറിവായിരിക്കും.
ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഷാജി സാറിനും അതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാറിന് അത് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ രജനീഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Mebin. Respected Disability Commissioner Keshwan sir, Muthoot FinCorp CEO Shaji sir, CSR head Prashant sir, and my dear cricketers. This is a really proud moment for Cricket Association for the Blind in Kerala, because we have just finished the 10th edition, and the journey has been a fantastic one that I can't say much about that. Because of this I will be emotional. കാരണം 2012 നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ കേരള രൂപം കൊടുത്ത സമയത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് സത്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സാണിത്. കാരണം 1990 മുതൽ 2006 വരെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ കളിക്കാരായിരുന്നു. 1990 തുടങ്ങിയതെങ്കിലും 95 കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ. അതിൽ പല കളിക്കാരും ഇന്ന് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽസാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഓഫീഷ്യൽസ് ഇപ്പം അതേപോലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. 2012 നമ്മൾ T20 വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ചത് മുതലാണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം മാറുന്നത്. 2012 ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്ലെയർ മനീഷിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. ആദ്യമൊക്കെ അതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മനീഷിന് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. മനീഷ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2013 അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ മെബിൻ പറയുന്ന കഥ പറയുന്നു, പക്ഷേ കഥ പറയാൻ പറ്റാത്തത്രയും കഥകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആദ്യത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമയത്ത് സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഒരാഴ്ച ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തുടരേണ്ടി വരികയും എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് വളർന്നു. ഇന്ത്യ ഇതിനോടകം 3 T20 വേൾഡ് കപ്പും 2 വൺ ഡേ വേൾഡ് കപ്പും ജയിച്ചു. നമ്മുടെ 3 കളിക്കാർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലുണ്ട്. ഞാനിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 10,000 ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 27 ടീം, അതായത് 24 സ്റ്റേറ്റ് ടീം, 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടീം, ഒരു റെയിൽവേ ടീം, റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ്, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ടീം. ഇനി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാ കാലവും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രെയർ ഹോംസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെ ചേച്ചിമാർ, എനിക്കറിയാം നേരിട്ട് പലർ, അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറക്കി. ഇപ്പോൾ 16 സ്റ്റേറ്റ് ടീം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആവട്ടെ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്, കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഒരുപാട് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെക്കഗ്നിഷൻ, ഗ്രേസ് മാർക്ക്, അതേപോലെ BCCIയുടെ അംഗീകാരം, കളിക്കാർക്ക് ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്.
വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാർസിനും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മളും ബ്ലൂ ജേഴ്സിയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്, നമ്മളും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊക്കെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ വി വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ യു. ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മുത്തൂറ്റ് പാപ്പസൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പ്രശാന്ത് സാറിലൂടെ ആഷിഖിനെയൊക്കെ എനിക്കിപ്പം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആഷിഖിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇവിടെ യാദർശികമായിട്ട് മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ വന്ന സമയത്ത്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ സമയത്ത്, കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പനിയും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആഷിഖിനോട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആഷിഖിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ CEO നമ്മുടെ ഷാജി വർഗീസ് സാർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറായി സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധം നമുക്കൊരു വലിയൊരു കേരള ടീം ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 3rd AC ട്രാവലാണ്, ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി നടത്താറുണ്ട്. നല്ല യൂണിഫോം, നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ്സ്, നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന 1-2 കമ്പനികളുണ്ട്, UST, അതേപോലെ നാവിയോ, എല്ലാം പറയേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ആണ് നമ്മുടെ അനിൽ, CABKയുടെ സീനിയർ മെമ്പറായിട്ടുള്ള അനിൽ പറഞ്ഞു, നീ പലരെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർ സാറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുക. സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡിനും ഡിസേബിൾഡും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഞാനും കേൾക്കാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ സാറ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സാറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. സാർ പറഞ്ഞു സ്പോർട്സിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പോരെ, ഞാൻ വരണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ ഇടപെടേണ്ട, സാർ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയം, സാറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, അതുകൊണ്ട് സാറ് വരണം, സാർ ഇത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരാതികൾ എത്തുന്നതാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ചില പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ. അങ്ങനെ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് കേശൻ സാറ്. സാറിനെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ 10ാമത്തെ എഡിഷൻ അത് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും മെബിനും കൂടി ഇവിടെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ആ ഇന്നിങ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കിട്ടിയതിലും KCയോടും വിനോദേട്ടൻ ഇവിടെ വരാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. രമേശ് ചേട്ടൻ, ജയേഷ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്യൂരിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബിജുചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഈ വിക്കറ്റുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ വിക്കറ്റ് മാച്ചുകളിലൊക്കെ പിച്ച് വിക്കറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബിജുചേട്ടൻ നമ്മളെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബിജുചേട്ടന് പ്രത്യേകം, ബിജുചേട്ടന്റെ സ്റ്റാഫിനും പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. മുത്തൂറ്റിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മൾ നാളെ നമ്മുടെ 2 പ്ലെയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ട്രെയിൻ 6 മണിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മുനാസും വേണും പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു because you put up the great effort. It was a tight competition. എന്താ പറയുക, പല സ്റ്റാറുകളുടെയും ടീമുകളൊക്കെ സെമിഫൈനലിൽ തന്നെ വീണു. അത് തന്നെ വലിയൊരു, അതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റാഷിദ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് വന്നതാണ്. റാഷിദിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് ടീം ഫൈനലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് റാഷിദ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മളിപ്പോൾ സീസൺ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇനി ജൂൺ മുതൽ നമ്മുടെ കേരള ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അടുത്ത ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ തൊട്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം വേൾഡ് കപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും കേരള ടീമിൻ്റെ കൂടുതൽ ശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേണ്ട രീതി നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തും. നിങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുക. മുന്നോട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിലൂടെ എംപവർ ചെയ്യപ്പെടുക, നന്നായി പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതായിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പറായിട്ടുള്ള മെബിൻ ഏകദേശം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാഹുൽ അമീദിന് ഇന്നലെ ഷാഹുൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സന്തോഷം എല്ലാം ഈ 10ാമത്തെ എഡിഷനിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു രജനീഷ് സാർ. അടുത്തതായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണറായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബ് കേശൻ സാറിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം, സാറിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ അത് സാധിച്ചു. സാറിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിന്, ഞങ്ങളോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ആ മനസ്സിന് വലിയ നന്ദി. സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ ഷാജി വർഗീസ്, ശ്രീ പ്രശാന്ത് കുമാർ, ഹെഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശ്രീ രജനീഷ്, ശ്രീ മെബിൻ എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞു, മെബിൻ ഇന്ന് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ വിജയിച്ച ടീം അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നല്ല സഹോദരങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാരെ പോലെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെയും റൈറ്റാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, കേവലം ചാരിറ്റി അല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആക്ട് പ്രകാരം റൈറ്റാണ്. അത് റിക്രിയേഷൻ ആയാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൈറ്റ് ബേസ്ഡാണ്. അതിൽ നമ്മളാരും പിന്നാക്കം നിൽക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് കിട്ടാനായി ശ്രീ രജനീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്പോർട്ട് ഈവൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഒരു ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷണർ എന്നല്ല, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നല്ലതിനെ നല്ലതെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാതെ പോകാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. രജനീഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിനെ വിളിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനും ഇയാളും വളരെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞാൻ വരുന്നവരെ പുള്ളി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ അത് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്തേ സംസാരിക്കൂ. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അന്നും ഈ സൈസ് ഇത്രയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച അവിടെ പറയും, നീ എത്തിയോന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ ഈ ചങ്ങാതി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മുട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി, എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, നീ എത്തിയോന്ന് ചോദിക്കും. അത്ര അടുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച പകല് വേറെ ജോലിയില്ലാത്തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ബെല്ലടിച്ച് ആരോ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അത് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പുള്ളി ആ വൈറ്റ് കെയിനും പിടിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് കാഴ്ചയുള്ള ആൾ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. അത് ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇന്ന ബസ്സാണ്, ഇന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തി.
അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, കാഴ്ചയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നല്ല കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ശ്രീ രജനീഷിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ CABK, ഞാൻ വന്നോടനെ ചോദിച്ചതാണ്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത്. അതില്ലാണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നാക്കം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്പോർട്സിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ 2% നിങ്ങൾക്ക് നിയമപ്രകാരം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബാക്ക്ലോഗ് വേക്കൻസി ഉൾപ്പെടെ അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ശുപാർശ കൊടുത്തേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റിനെ പോലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം മനുഷ്യസ്നേഹമാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കേവലം വാക്കുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹമല്ല അവിടെ കാണുന്നത്, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യസ്നേഹമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ജീവിതം നന്നായി നയിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഊർജം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. വലിയ വലിയ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡലുകളെക്കാൾ ഇരട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് പാരാ ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടുന്ന മെഡലുകൾ. ഞാൻ ഈ സെറിബ്രൽ പാൾസി ഫുട്ബോളിന് നാഷണൽ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് കേരള ടീം അവിടെ പോയി കപ്പുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അവർക്ക് ഞാൻ സ്വീകരണം കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുന്നെയാണ് നാഷണൽ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിലും അതുപോലൊരു ടീം പോയി, സെറിബ്രൽ പാൾസി കുട്ടികളുടെ ടീമാണ്. അവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മീഷണറേറ്റ് ഇനി നടത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ട് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിനകത്താണുള്ളത്. ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. ഞാൻ രജനീഷിന് അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക. ബ്രെയിലി ലിപിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൈപ്പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകണം, പഠിക്കണം. അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അറിവ് വരുമ്പോൾ ഈ ചൂഷണം അവസാനിക്കും. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാളിന് ജോലി കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫർഹാന് ജോലി കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിഷേധം വരുന്ന കാര്യം ഇത് റൈറ്റാണ്, ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആക്ട് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു അല്പ താല്പര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയൊരു വെളിച്ചമാണ് ഈ അറിവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനും അതിലൊക്കെ ഉന്നതിയിലെത്താനും കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സൽപ്പേര് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാകട്ടെ. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റനും നല്ല കളിക്കാരും ലോകം മുഴുക്കെ അറിയപ്പെടട്ടെ. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും ജഗദീശൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കർമ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല മുഹൂർത്തമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിന് രജനീഷിനോട് അങ്ങേയറ്റം എനിക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തൂറ്റ് പിൻകോർപ്പിനെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സാർ. സാറിൻ്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും വലിയ സാന്നിധ്യത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്.
സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രൈലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങളതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മുടെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നേടിയെടുക്കണമെന്നാണല്ലോ. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള ഷാജി സാറിനെയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഏതൊരു സംരംഭത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസാണ്. പണം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും പണമാണ് മുഖ്യം. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പണം വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മുത്തൂറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലും, ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പോലും മുത്തൂറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു സഹായമാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തീരാത്ത ഒരു നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ CEO ആയിട്ടുള്ള ഷാജി സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് സാറിൻ്റെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ടും സാറ് ഇതിനിടയിൽ പല കൊല്ലങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാറിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Commissioner and the CABK Association and the office bearers led by Rajneesh, my fellow colleague Prashant, and all the winners and players, good evening and thank you for inviting me. എന്നെ വിളിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം. എനിക്കിന്ന് വെരി ഹൈലി സ്പിരിറ്റഡും അത് ഒന്നും അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇന്നുണ്ടായി. താങ്ക് യു പ്രശാന്ത് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ്. താങ്ക് യു രജനീഷ്. ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും മുടന്തൻ ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാം, ഒരു എക്സ്ക്യൂസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആൾക്കാർ കെയിം ഫോർവേഡ്. അത് റിയലി അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം ഹിയർ. രണ്ടാമത് കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈലി സ്പിരിറ്റഡ് ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഒരു ടീമുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി എന്നാൽ വി ആർ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ്. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഇത് 10ാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ CABK ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞതിലും വലിയ സന്തോഷം. കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ we will definitely continue to support, especially since ഇതുവരെയും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും പല സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകളും നിങ്ങൾക്കൊരു വേണ്ട റെക്കഗ്നിഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വൈകാതെ കിട്ടും എന്നുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും. ഇന്ന് നമ്മുടെ 2 കളിക്കാർ ഈസ് ബീൻ സെൻറ്റ് ടു ദി നാഷണൽ ലെവൽ. അവരിന്ന് ട്രെയിൻ കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം. അവർക്ക് നമ്മുടെ നാഷണൽ ടീമിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും CABK ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ആൻഡ് രജനീഷിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഫൈനലി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് വിന്നേഴ്സ്. നിങ്ങളിവിടെ ഇന്ന് കളിക്കാനും ജയിക്കാനുമായിട്ട് വന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി വിന്നേഴ്സും ഒത്തിരി സക്സസ്ഫുൾ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. വേറൊരു കാര്യം കൂടി, ഇന്ന് ഞാൻ കമ്മീഷൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായിരുന്നു. എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. സാറ് ഒരു വലിയൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമുണ്ട്, എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. പോലീസ് ആകട്ടെ, ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആകട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു ഫാർ റീച്ചിങ്, അതായത്
സാറിൻ്റെ ഈ ഡ്യൂട്ടിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ തീരും. പക്ഷേ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് ഒരു മെച്ചമാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്കും വലിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് താങ്ക് യു സാർ. ഐ തിങ്ക് പേഴ്സണലി ഐ താങ്ക്. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനും അല്ലെങ്കിലും വായിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇത്ര ഒരു അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഓവർ വൺസ് അഗെയിൻ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you, Shaji sir, for all the helps from Muthoot family. Thank you so much. Next, പ്രശാന്ത് സാറാണ്. കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറുടെ പോലെയാണ് പ്രശാന്ത് സാർ. നിങ്ങൾ പലരും പല ഇവൻറ്റ്സിലും പ്രശാന്ത് സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും സാറ് CSR ഹെഡാണ്. CSR ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്ക് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് സാറ് വരും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും. സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർ പഞ്ചാബ് ബാറ്റലിയൻസ് സാർ, മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പിൻ്റെ CEO ശ്രീ ഷാജി വർഗീസ്, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ രജനീഷിനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം എന്നോണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രജനീഷ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പൊരി വെയിലത്തുള്ള കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ 1-2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ നവാസ് നിസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നുകൂടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം രജനീഷ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പിക്ചർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ എഫേർട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ച പരിമിതപരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുദൃഢമാണ്. എൻ്റെ മുത്തൂറ്റിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബോസ്, ഷീ വാസ് ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ്. സബ്രിയെ ടെൻബർക്കൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജർമ്മൻ ലേഡിയാണ്. ഞാനിതിന് മുൻപ് 2-3 വർഷം ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജർമ്മൻ ലേഡിയാണ്. അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഹോളണ്ടുകാരനാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ഒന്ന് കാണണം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സബ്രിയുമായിട്ട് അത് വെള്ളായണി ലേക്കിൻ്റെ തീരത്ത് സ്റ്റെപ്പിലിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, സബ്രിയയുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ ബോക്സ്, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ സൈസിലൊരു ചെറിയൊരു സാധനവും അതിൽ 2-3 കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, പ്രശാന്ത്, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ദ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ മീറ്റിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രശാന്തിന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ? ദിസ് ഈസ് എ ബ്രെയിൽ ലാപ്ടോപ്പ്, യുനോ, അത് കണക്ട്. ഇത് 12 വർഷം മുമ്പാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനോ നമ്മൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനോ ഒന്നും ഈ പരിമിതികളൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളതിന് നിരവധി ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അത് സ്പോർട്സിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല മേഖലകളിലും. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ബാറ്റലിയൻസ് സാറിന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 1/2 മണിക്കൂർ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ചിലരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇതിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനടുത്ത് കിണറ്റിലിടാൻ തോന്നുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, ഇതുപോലെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ താല്പര്യമുള്ള, തന്നോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാവരെയും കിട്ടുന്ന സമയം അതെത്ര ചുരുക്കമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ, ഈ ഒരു സമയത്തിനും താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാത്തിനും. ചുരുക്കം,
മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പിൻ്റെ, മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ മൊത്തം കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുന്നു. ജയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രധാനം, പങ്കെടുക്കുന്നതും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനാകട്ടെ. പരിമിതികളൊന്നും ഒരു തടസ്സമാക്കാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു പ്രശാന്ത് സാർ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാഗസീൻ അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ, ഓൾറെഡി രജനീഷ് സാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ആ ഒരു സംഭവം സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഒരു മാഗസീൻ രൂപേണ അത് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ റിലീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തൂറ്റിൻ്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള ഷാജി സാറ്, അത് നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണറായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബ് കേശൻ സാറിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടീസർ റിലീസ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്. Thank you for all the supporters who supported CABK for the last 10 years to achieve this much goals. Thank you. Next, നമ്മളിന്ന് വന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മളോട് ഒരു സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രസൻസ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ നമ്മൾ ഓക്കെ അവർ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. വിന്നേഴ്സ് അക്ഷമരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് മൊമെൻറ്റോ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്, മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ്, ദെൻ റണ്ണറപ്പ്, ദെൻ വിന്നർ, ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് നടന്ന 2 സെമി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. അത് നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള രജനീഷ് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. First semi-final between CABK Vikings and CABK Strikers. I proudly invite Shailaj to achieve the man of the match for the great performance in that match. Shailaj. Now I would like to invite the man of the match of the second semi-final between Battalions and Lions, and it is Sujitamas. Sujitamas from Battalion. Now, man of the match of the great final between Strikers and Battalion, none other than Jinesh Kayam. The captain of the team, Jinesh Kayam, the man of the match of the great finals. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തതായിട്ട് മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് ഞാൻ പഞ്ചാബ് കേശൻ സാറിനും അതുപോലെ ഷാജി സാറിനും അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത്: B1, B2, B3. B1 ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, B2 പാർഷ്യലി ബ്ലൈൻഡ്, B3 പാർഷ്യലി സൈറ്റഡ്. ആ 3 കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് കൊടുക്കും ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നൽകുന്നതിനായിട്ട് പ്രശാന്ത് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Man of the series of B1 category, Sayant KB. സായന്ത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പയ്യനാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് സായന്ത് ബാറ്റ് ചെയ്തതും ബോൾ ചെയ്തതും അതുപോലെ ഫീൽഡ് ചെയ്തതും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സായന്ത് ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നെക്സ്റ്റ്,
From the B2 category, none other than Abdul Munas. Unfortunately, Abdul Munas, നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി. അബ്ദുൽ മുനാസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അബ്ദുൽ മുനാസിൻ്റെ ടീം ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ഫാരിസിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Abdul Munas, the top scorer of this tournament. All the best, Abdul Munas, for your great performance in the Indian camp. Next, from the B3 category, again, Jinish Kayam, for his great all-round performance in his bowling, batting and fielding, leading from the front as a captain. Jinish Kayam. താങ്ക് യു. അടുത്തതായിട്ട് റണ്ണറപ്പിന് ഉള്ള ട്രോഫിയാണ്. അത് നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള ഷാജി സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ ടീമുകളും കളിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്പോർട്സാണ്. അതിലൊരു ടീമാണ് വിജയിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എനിവേയ്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബറ്റാലിയൻസ് അവരുടെ സെമി ഫൈനൽസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു ടാർഗറ്റാണ് അവർ ചേസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ അവരുടെ പ്ലെയേഴ്സിന് നിർഭാഗ്യവശാലുണ്ടായി. എനിവേയ്സ്, അവരവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. Bad luck. Anyways, thank you so much for your great performance in all the games. Now I would like to invite the small captain, Rashid, to receive the runner-up trophy. Rashid Evi, the captain of Battalions team, please come forward. Please, Battalions team, please come forward to take a photo with all the dignitaries. The runner-up of the 10th edition Nawaz Nisar Trophy, CABK Battalion. Okay, the runner-up of the 10th edition All Kerala Cricket Tournament for the Blind, CABK Battalion. Thank you all. Next, the exciting winners. വിന്നർ ട്രോഫി നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബ് കേശൻ സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിന്നർ ടീം, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടൂർണമെൻ്റ് ഉടനീളം ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ വളരെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഫൈനൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഈ 10th എഡിഷൻ ഓൾ കേരളയുടെ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് CABK Strikers, Jinish Kayam, the winner of the 10th edition All Kerala Nawaz Nisar Trophy champions, CABK Strikers. Please, all the team members, please come forward to take a photo with the dignitaries. CABK Strikers.
The winner of the 10th edition of Thank you team for your great performance in this All Kerala tournament. Thank you all. Now നമ്മൾ മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുകയാണ്. എനിവേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും. മൊമെൻറ്റോ പിന്നീട് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് തരാൻ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആദ്യമായിട്ട് മൊമെൻറ്റോ നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള രജനീഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പഞ്ചാബ് അഗേഷൻ സാറിനെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പഞ്ചാബ് അഗേഷൻ സാർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ പ്രസൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഷാജി സാർ. ഷാജി സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹ മെമൻറ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ദ എൻറ്റയർ മുത്തൂറ്റ് ഫാമിലി ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് മാനർ. താങ്ക് യു. സിഗ്നേച്ചർ ലൈൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് സാർ. പ്രശാന്ത് സാറിനെ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കളി നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ സനൂപ് ഭായ് മുഖാന്തരം, KCA മുഖാന്തരം സനൂപ് ഭായ് വഴി നമുക്ക് അമ്പയേഴ്സിനെയും സ്കോററൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്നദ്ധതയോടുകൂടി കിട്ടാറുണ്ട്. ഇന്നും ഇവിടെ അവർ സന്നിഹിതരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഈ പ്രാവശ്യം ബിർമിംഗ്ഹാമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടീം അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നൊരു സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു അമ്പയർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ അനീഷ് സാറാണ്. അനീഷ് സാറിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു അനീഷ് സാർ ഫോർ ഓൾ യുവർ ഹെൽപ്സ്. Thank you Anish sir and all the umpires and scorers and KCA especially for providing this international stadium for us for the 10th edition All Kerala. Thank you so much. Okay, നമ്മുടെ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നേരം അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആ ബസ്